Now let us discuss about the energy and entropy of black holes. Let us consider that one photon falls into a black hole. This is one single unit of energy. We will try to find out the change in mass as a consequence of the falling of this single photon, and later we will calculate how much is the area which is increased because the photon falls into a black hole. Then we will further calculate the entropy increased due to this fall, and that formula will be called Bekenstein formula. So let us proceed. Now we have this relation. This is a very familiar relation, that if a photon has energy nu, then its energy photon has frequency nu, then then its energy is equal to h nu, and we have a relation that velocity equal to frequency into wavelength. So nu should be replaced by c by lambda. Now what if lambda of this photon is much greater or maybe greater than the Schwarzschild radius? Then the light just comes and pass by. It will not at all notice this Schwarzschild radius. So I'm not interested in this case. I will take into consideration when the wavelength of the photon is of the order of the Schwarzschild radius. So what happens? So when the wavelength of the incoming photon is of the order of Schwarzschild radius, let us take this formula. We know that E equal to mc square. The change in mass when multiplied by c square, that will give me the energy because of the annihilation of the mass. So here delta m equal to delta E by c square, or maybe E by c square. This should be E. So in place of E, I need to write hc by lambda. So if I put hc by lambda, c and c square get cancelled out. So delta m equal to h by lambda c. So we have this relation, that delta m equal to h by lambda multiplied by c, speed of light in vacuum. And here in this case we are considering that lambda of this photon is almost equal to the Schwarzschild radius. I mean, the order is same, and we have already calculated in this series that Schwarzschild radius is equal to Rs equal to 2 mg by c square. So what will be the change in this Schwarzschild radius when there is a change of mass? So if we want to make a change, want to have the change delta Rs, then that change in the radius must come from delta m, because all the other quantities are constant here. So we have delta Rs equal to 2 mg to delta m, that is change of mass due to the fall of one photon, then g divided by c square, and for delta m we have this, we have just derived it, h by lambda c. So here we have 2h by lambda c, g by c square, and we already know that Rs equal to 2 mg by c square, and when we multiply this delta Rs with this Rs, I am just taking this Rs into the left hand side of the equation, so we are left with 2gh by c cube, and we take this 2gh by c cube as a constant. So Rs delta Rs is 2gh by c cube, and that is a constant. So now let us find out the area associated with, we know that if the radius is Rs, then the area, surface area associated with that Schwarzschild radius will be A equal to 4 pi Rs square. So dA dRs is equal to 8 pi Rs. I am just making a derivative of this. So dA is equal to 8 pi Rs ds,
What is RSDS? I have already calculated. RSDS is 2gh by c cube. So I'm just putting the value of RSDS. So it's dA equal to 8 pi 2gh by c cube. This is the amount of area increased when one photon falls inside Schwarzschild radius. So please look carefully. This is the increase in the area. And when this happens for one photon, when lots of photons fall, now one photon is the basic unit of entropy, one entropy. So when lots of photons fall here, there will be a change of entropy, which is ds. Due to that, lots of photon falling into the black hole. So then the change of area of the black hole due to the fall of lots of photons is 8 by 2gh by c cube ds. And from this we got this relation S equal to a c cube by kgh. K is a constant, S is the entropy associated with the area A, and this is called Bekenstein formula. আমরা ব্ল্যাক হোলের এনার্জি আর এন্ট্রপি নিয়ে এবার একটু ডিসকাস করব। এনার্জির কথা বললেই প্রথমে ফোটনের কথা মনে পড়ে। আমরা দেখব একটা ফোটন যদি একটা ব্ল্যাক হোলের মধ্যে পড়ে যায়, ব্ল্যাক হোলের মাস কতটা চেঞ্জ হবে, তার এরিয়া কতটা চেঞ্জ হবে এবং তার এন্ট্রপি কতটা চেঞ্জ হবে। কারণ এনার্জির ইউনিট মানে এন্ট্রপির ইউনিট, বেসিক ইউনিটই তো একটা ফোটন। এবার এইটা হচ্ছে একটা ফোটনের এনার্জি। আমরা জানি কোনো ফোটনের ফ্রিকোয়েন্সি নিউ হলে ই ইকুয়াল টু এইচ নিউ, তাহলে আমরা জানি সি ইকুয়াল টু নিউ ইন্টু ল্যামডা, তাহলে ই ইকুয়াল টু এইচ সি বাই ল্যামডা। এবার ল্যামডাটা অর্থাৎ ফোটনের ওয়েভলেন্থ যদি খুব বড় হয়, শর্টচাইল্ড রেডিয়াসের থেকে যদি বড় হয়, তাহলে ফোটনটা আসবে আর এরকমভাবে চলে যাবে, এই রেডিয়াসটাকে, এই জিনিসটাকে ইগনোর করে চলে যাবে। কিন্তু যদি ফোটনের ওয়েভলেন্থ আর শর্টচাইল্ড রেডিয়াস এই দুটো ভ্যালু অর্ডারে, মানে দুটো ভ্যালুর অর্ডারটা অলমোস্ট ইকুয়াল হয়, সেক্ষেত্রে কী হবে আমরা দেখি। আমরা আইনস্টাইনের ফেমাস ইকুয়েশনটা জানি, ইকুয়াল টু ডেল্টা এম সি স্কোয়ার। তাহলে ডেল্টা এম ইকুয়াল টু ই বাই সি স্কোয়ার। ই এর জায়গায় আমরা এটা পুট করব এইচ সি বাই ল্যামডা। এটা পুট করার পরে আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে ডেল্টা এম ইকুয়াল টু এইচ বাই ল্যামডা সি। এবার আমরা জানি শর্টচাইল্ড রেডিয়াসের ফর্মুলাটা, এটা আমরা ডিরাইভ করেছি এই সিরিজের আগের দিকের ভিডিওতে, আর এস ইকুয়াল টু 2mg বাই সি স্কোয়ার। এবং এই কন্ডিশনটা আমরা ধরেই নিয়েছি যে ওয়েভলেন্থটা, যে ফোটনটা আসছে, যে ফোটনটা পড়ে যাচ্ছে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য শর্টচাইল্ড রেডিয়াসের ভ্যালুর সঙ্গে অর্ডারগতভাবে সিমিলার, সেম। এবার আমরা ওই ফোটনটা ব্ল্যাক হোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে শর্টচাইল্ড রেডিয়াসটার যে চেঞ্জটা হলো সেটা ক্যালকুলেট করবে। এবার এর যে চেঞ্জটা হবে সেটা অবভিয়াসলি মাসের থেকে হবে, বাকিগুলো তো কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, 2g সি স্কোয়ার এগুলো তো কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি। তাহলে আমাকে আর এস এর কতটা চেঞ্জ সেটা দেখতে হবে। তাহলে দেখলাম ডেল্টা আর এস ইকুয়াল টু 2 ডেল্টা এম জি বাই সি স্কোয়ার। ডেল্টা এম এর ফর্মুলাটা আমরা একটু আগে ডিরাইভ করে নিয়েছি, ডেল্টা এম ইকুয়াল টু এইচ বাই ল্যামডা সি, জি বাই সি স্কোয়ার। এবার 2g, মানে এটাকে যদি আমি জাস্ট আর এস এর ভ্যালুটা পুট করে দিই, তাহলে এটা হবে 2g সি স্কোয়ার এইচ বাই আর এস সি। এবার আর এসটাকে এদিকে মাল্টিপ্লাই করবো, কারণ আমার একটু পরে এই রিলেশনটা লাগবে, আর এস ডেল্টা আর এস। এবং আর এস ডেল্টা আর এস ইকুয়াল টু আমরা পেলাম 2gh বাই সি কিউব। এটা একটা কনস্ট্যান্ট, সবই তো কনস্ট্যান্ট, এটা ইটসেলফ একটা কনস্ট্যান্ট। এবার শর্টচাইল্ড রেডিয়াসটা যদি আর এস হয়, তাহলে তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড যে সারফেস এরিয়া, সারফেস এরিয়াটা হবে ইকুয়াল টু 4 পাই আর এস স্কোয়ার। এবার সারফেস এরিয়া যে চেঞ্জটা হবে ওই ফোটনটা ব্ল্যাক হোলের মধ্যে পড়ার দরুন, সেটা হবে ডিএ। আচ্ছা, আমি যদি এটা বাঁ দিকটা ডেরিভেটিভ করি, ডান দিকটাও ডেরিভেটিভ করতে হবে, তো সেখানে আমাকে আর এস এর রেসপেক্টে করছি আমি। তাহলে ডিএ ডিআরএস ইকুয়াল টু 8 পাই আর এস, অর্থাৎ ডিএ ইকুয়াল টু 8 পাই আর এস ডিআরএস। অর্থাৎ আর এস ডিআরএস ইকুয়াল টু, আমরা এক্ষুনি ক্যালকুলেট করেছি আর এস ডিআরএস মানে যে 2gh বাই সি কিউব, এই রিলেশনটা আমরা এখানে পুট করেছি, অর্থাৎ ডিএ ইকুয়াল টু এইচ বাই 2gh বাই সি কিউব। এটা তো একটা ফোটনের জন্য হয়েছে, এই এরিয়া ইনক্রিজ যেটা হয়েছে সেটা একটা ফোটনের ব্ল্যাক হোলের মধ্যে পড়ার জন্য বা শর্টচাইল্ড রেডিয়াসের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার জন্য হয়েছে। এবার এরকম অনেকগুলো ফোটনই পড়বে, একটা ফোটন তো আর পড়বে না। তো অনেকগুলো ফোটনের জন্য যে এনার্জি চেঞ্জ, যে এন্ট্রপি চেঞ্জ, সেটাই যদি ডিএস হয়,
তাহলে তার জন্য যে এরিয়া চেঞ্জ সেটা এন্ট্রপি চেঞ্জের সাথে এইভাবে রিলেটেড। এখানে আমি জাস্ট ডিএস লিখবো, কারণ এটা একটা ফোটনের জন্য হচ্ছে, অনেকগুলো ফোটনের জন্য এন্ট্রপি চেঞ্জটাকে এন্ট্রপি চেঞ্জ ডিএস বলে ধরে নিই যদি, তাহলে হবে ডিএ ইকুয়াল টু 8π2gh/c³ ডিএস। এটা থেকে আমি এন্ট্রপিটা, ব্ল্যাক হোলের যে এন্ট্রপি সেটা ক্যালকুলেট করি, এবং এটাকে বলা হচ্ছে বেকেনস্টাইন ফর্মুলা।